సో ఆ రోజు సునామీ వల్ల మొత్తం ప్రపంచంలో 2 లక్షలకు పైగానే చనిపోయారు సార్. మన మచిలీపట్నం బీచ్లో 38 మంది మాత్రమే చనిపోయారు. సో కౌంట్ తక్కువ కదా అని మనం ఏమైనా కొంచెము నెగ్లెక్ట్గా ఫీల్ అయ్యడం ఏమైనా చేశారా? లేకపోతే క్వశ్చన్ రాదు అక్కడ. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ స్టాండ్ అలోన్ కేస్. Because it is my case, it is my district, it is my this incident, tragedy in that. But by that time, we were not aware how much of damage it occurred elsewhere, wherever the so-called tsunami has reached, and where the people have suffered. Some inundations took place, some massive number. All those things are later. We came to know later on. We hardly know that how much of damage it caused. How many people died, how many people lost lives. All those things I was not aware. We were having this incident right in my hands. So I handled that. We always do that. We handle our situation. What have to be taken, action to be taken. If there is injuries, how to take care of them. If there are deaths, how to handle them. How to console the relatives. Compensation, everything. Sir, ఆస్తి నష్టం కూడా జరిగింది అని కూడా విన్నాము. Very limited. Because in the beach, you hardly find any structures. There may be some small temporary structures or some vehicles which were standing there pushed it into. They were very minimum. The damage for the property, mobile or immobile properties, they are very minimum. Because there were hardly anything in the beach. Okay. Yeah. సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ సార్ యూజువల్గా ప్రభుత్వ అధికారులకి ఎస్పెషల్లీ కలెక్టర్స్కి ఒత్తిడి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, అటు పాలిటిక్స్ నుంచి పొలిటీషియన్స్ నుంచి ఇటు ప్రజల నుంచి కూడా అని విన్నాము. సో అటువంటి ఒత్తిడిలో ఏమైనా పొలిటికల్గా మీరు మీ లైఫ్లో మీ కెరియర్లో అనుభవించడం జరిగింది, వాటి వల్ల కాంప్రమైజ్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా? ఒత్తిళ్ళు అంటే ఎట్లుంటాయంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ది పాలిటీషియన్స్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ది పీపుల్. They try to show and act as if they are doing a great service to the people. We as officers, we try to have our own powers and our own act, rules, president and conventions, whatever, we go by that. But for them, the center of activity is people, the voter. So there may be conflict when they say that you do this. We may not be able to do it within the purview of the rules. Such situations give you some tough time, or maybe some tension, something like that. But fortunately, I never had that very difficult situation. I never had it. So compromising situation అనేది మీరు ఎప్పుడు ఫేస్ చేయలేదు? మనసు చంపుకొని ఆ పని చేసిందంటే ఏది లేదు. అది అసలు నా దీంట్లోనే లేదు అసలు. వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్, I never had it. Because somehow what happens is when your name precedes your position. By the time I took charge, the people come to know who I am, where I worked, and what type of man I am, what are my achievements. Depends upon your individuality kuda. Yes. When I told you that Bhupalpalli incident, Singareni College, so people looked to me. The collector వచ్చారు, కలెక్టర్ ఉన్నారు ఇక్కడ, కలెక్టర్ చూసుకుంటాడు. So that image helped me a great deal. అక్కడ ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు కలెక్టర్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సిచువేషన్ అనేది ఆయనే వచ్చారు, ఆయన ఉన్నారు, మీరు చూసుకోండి అని నేను వెళ్ళిపోతే థింగ్స్ విల్ బి డిఫరెంట్. But I stuck to the place. I till everything was peaceful, everything was settled. Then only I left the place. So I was, one thing, I am confident of myself, and people are happy with me. People are confident about I will handle the situation. So that image we built. సో ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయారు అంటే ఒక టైంలో సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు ఫుల్ బిజీ, టైం కూడా దొరకనంత బిజీగా వర్క్ చేశారు విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్, లాట్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయారు, చాలా ఫ్రీగా ఉన్నారు. ఏది బాగుంది సార్ మీకు రిటైర్ అయిన లైఫ్? నాకు అదే బాగుంది, ఇది బాగుంది. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే I tell you, when we become collectors, that is ultimate. It is a very great thing. Only that post gives you tremendous advantages, tremendous freedom. I did so many things into the districts which otherwise would be impossible. So that can be possible only. I'll give one example, a classic example. In India, during 2001-2, there is a ban on organ donation. You remember organ donation, liver transplant, kidney transplant, then heart transplant. This can be done
the donor should be blood related. ఎందుకంటే అప్పుడు ఆర్గాన్ ట్రాఫికింగ్ అనేది ఎక్కువ Trafficking జరుగుతుంది ఎక్కువ ఉండేది కాబట్టి కాబట్టి. So one day they found that there is a brain dead patient in Warangal, and they found that there is an NGO. There is a lady, I remember, Sanjeev, some name is there. So that lady comes and sits in my room. Sir, you permit that donor, dead body, brain dead liver, the person's liver can be taken to Hyderabad. That is banned. Nobody can do it. And believe me, I get a call from the health minister. He says, Prabhakar, you can do it. We cannot do it. As a minister or government, they has no power to do it. But collector can do it. Collector can do in the interest of the people. There is a we have some blanket omnibus permission, freedom for the collectors. Find out some reason. irrespective of laws, Yes, we can according take to people's we interest, say you that it is in the interest of the people. interest of the people. That's what that word we can. It's a great word, actually. Powerful word for powerful collectors. word for the collector. So I used it, and I permitted. I issued orders. Okay. Yeah, I said, but only thing is we do a lot of recording that the person is really dead, his brain is dead, he cannot be revived. So that I ensured through the specialists. Okay. We have doctors. I formed a committee. Committee went and did all the thorough examination. They said this really brain dead and all organs are not going to be revived. He will not survive. He will not. You cannot bring back his life. Then I said, okay, in these circumstances, why not I use the opportunity to take the liver to be transferred and donated to some other person, ailing person. And believe me, that is the first liver transplantation in India. In Hyderabad Global Hospital, they did it. And ever since, that became continued. Now, the liver transplantation or all those things are happening. సో ఇలా ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్ So you can do it. That is the beauty of collector's post.